Gloria a Dios, Amen. muy bendecido. Hallelujah. Glory to God. Happy to have you with us this morning. Muy contento de tenerlos. And Pastor Kevin began speaking last Wednesday night El miércoles pasado el pastor Kevin empezó a hablar on the subject of praying in the Spirit en and el tongues. tema de lenguas. And we believe Y nosotros creemos that in this hour que para estos tiempos that there are things that have been sealed up hay cosas que han sido selladas and laid up y han sido puestas for this hour, para estos tiempos, for this new church, para esta nueva for iglesia, the church right now that's coming forth. para esta la iglesia que se está levantando. And that He is going to release Y el Señor va a soltar to trusted voices, a las voces en las que el Señor confía, to hearts that are set towards the Lord, para aquellos que tienen el corazón hacia el Señor, fresh wisdom, sabiduría fresca, a new revelation revelación nueva of certain things for this hour. para las cosas para estos tiempos. We believe one of them is an understanding of the use of tongues, praying in the Spirit. Creemos que una de ellas es entender cómo se usa el don de las lenguas. And as a person that took a while to receive it, my prayer language myself, Y como yo que tardé bastante en aprender a usar el don de las lenguas, I am so grateful that I pressed in estoy tan agradecida a Dios que he persistido and en esto believed it, y le he creído because God has used that one tool que Dios ha usado esa herramienta in my life en mi vida to handle situations para poder llevar a cabo las situaciones that in the natural I could not move. que yo sé que en lo natural no podré hacerlo. It says in Zechariah 4 En Zacarías 4 that is not by might dice que no es por mis fuerzas and it is not by power, ni mi poder, but it is by my Spirit, pero es por mi espíritu. says the Lord. Así lo dice el Señor. And so though we are in the flesh, Aunque estemos en la carne, we do not war in this area or in this hour by the flesh. la guerra que pelearemos no For es the- en la carne, en el For the tiempo, weapons porque las that God herramientas has given us que Dios te ha dado are spiritual weapons. son espirituales, They are sure. son seguras, They will hit the mark. que van a marcar el punto, They will open doors that cannot be shut. abrirán puertas que no van a ser cerradas They will open doors that have been shut y abrirán las puertas que están cerradas, because it is not by the natural man porque no es por el hombre natural or by the thinking of man, o el pensamiento del but by hombre, the Spirit of the living God. pero por el espíritu del Dios viviente. And so do not despise No desprecies the topics in which we deliver, los tópicos de lo que hemos hablado. as we have followed the Holy Spirit for over 25 years Llevamos más de 25 años siguiendo al to Espíritu deliver Santo to you what God has said to deliver. para entregarte lo que Dios nos ha pedido que les We're not entreguemos. following man's form. No seguimos el orden del hombre, We are following what the Holy Ghost would have us sino deliver, lo que el Espíritu Santo nos dice que entreguemos, to deliver to you que lo podamos entregar a ti, the tools that you need las herramientas que tú to necesitas fight the good fight of faith para que puedas pelear la gran and to guerra go up de higher fe y puedas subir in Christ en Jesus. Jesucristo. There are miracles. Hay milagros, There are riches. hay riquezas, There are heavenly storehouses hay riquezas that escondidas God would like to bring que Dios te las quiere from dar heaven to here. desde el reino hacia la tierra. But you must have faith. Pero tienes que tener You fe, must believe for it. tienes que creer en eso. You must pray it in. Debes orar para recibir. You've got to go higher in prayer. Tienes que subir más. You've got to step beyond your flesh. Oración. You've got to Dejar la step carne, beyond your head knowledge Dejar tus pensamientos so that you pray the mysteries, para que puedas orar los misterios, the hidden riches that are to come into this realm las riquezas que están escondidas, that God desires que Dios sí to desea equip you equiparte for this hour para estos tiempos as you go forward in Christ. a medida que sigas con Cristo. And I'm so grateful Estoy tan for agradecida Pastor Kevin, por el pastor Kevin, who has not backed off the Word of God, que no se ha desistido de predicar la palabra has de not Dios, backed off
what God has given him to minister. ni siquiera lo que Dios le ha dado a él para And I'm not ministrar. going to resist. Yo no voy a resistir, I'm going to yield. yo voy a sanar. I may not understand, A lo mejor yo no but entiendo, my heart is yielded pero mi to corazón what se the Holy somete Spirit a lo que el Espíritu is Santo speaking through him. le da a él para el poder hablarnos. Last year, El año pasado, God spoke over him el Señor le dio una palabra. and over us Ay, se la dio a In cada uno de Miami. nosotros, en Miami, in a setting en un lugar about him being an apostle to the nations. que él iba a ser un apóstol de las naciones. He's called for this hour, El Señor lo llamó para estos not for tiempos, 50 years ago, no 50 años atrás, to be sown into those nations para que él pueda sembrar what God has already deposited in him. lo que Dios le ha depositado This a is él. not going to be by might. Esto no es por su fuerza, This is not going to be by a social media platform. ni que hagan las cosas socialmente, This is not going to be by followers ni que los seguidores estén, on a social media platform. que estén en las But redes this is by the sociales. Spirit of the living God. Lo que se va a entregar es por el Espíritu Santo. And so as he speaks this morning, Y a medida que esta mañana nos and as he palabra, takes the place to speak into this microphone today, mientras él coja este micrófono en este día, let us stir ourselves up. prepara tu Let corazón, us have an ear to hear pon tu oído what the Spirit is para saying, escuchar lo que está diciendo el Espíritu Santo and let us take heed y toma acción, that we do not let these things slip. que lo que tú oigas no se te escape, Because there will be an hour, porque va a haber un tiempo there will be a moment y momentos where there will be no more oil. donde no va a haber más And only the aceite, oil that you have put in you y el aceite debe will estar be able dentro to de ti, sustain you que te for the sostenga season. para esta temporada. So virgins, So, those set mujeres, apart from the Lord, aquellas que están you apartadas must para el press Señor, in for more oil. presiona para You que must tengas press más aceite. into the Spirit Ora en el Espíritu so that you are equipped para que estés and equipado that you can endure y puedas perseverar the days that are coming. los días que se nos In the acercan. name of En Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Pastor. Amén. Amén. Awesome. Glory to God. Thank you, Jesus. Before we get going, I'll read a dream that I had. Antes de seguir, llevar a cabo la palabra de hoy, quiero contarles de un sueño I que tuve. appreciated this dream. Y yo agradezco mucho este sueño. Let's see what I do with it here. Look, so in the dream, En este sueño, this was mid-year last year. esto a la mitad del año, In the dream, I've gotten an appointment with Jeff Bezos, who is he's basically the founder of Amazon and the richest man or one of the richest men in the world. tuve una cita con Jeff Bezos, uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo. And somehow I've gotten an appointment to meet with him in his office. Y yo sé que él me invitó para que fuera a su oficina. And I'm really a excited verlo. about it. Yo me pongo bien emocionado. So Gail goes with me. We go to his office at the appointed time. La pastora que va conmigo, vamos a la policía. And we tell the secretary that they're there for the meeting that we had with him. Y le digo a la secretaria de la cita que teníamos. So she lets us into his private offices. And she said, you're free to, look around, look at Ella nos anything dice, you "Puede like. entrar a la oficina, puede Take mirar a y look around, esperarlo see ahí." what's here. And Lo que él llega stay as long as you want. y te puedes quedar But el he will tiempo not que be necesite. And I thought, Jim, we had a meeting. I thought, he'll not be here. Y yo She dije, said, "Dios, pero ¿por qué I'm no va a sorry, llegar este? he won't be here. Yo tengo una cita She con said, you él. can look around, you can see anything Pero you ella want. nos You dijo, can stay as "Puedes long mirar as en you la want. You can oficina stay as long as you want. Y quédate el tiempo que But he desees." won't personally be here. Pero él no va a poder llegar. So she leaves and we start looking around the office. And there's an appointment book. Y yo veo que encima de la On mesa hay his desk. un libro And de it's citas. got, sort of like my book, it's got papers and stuff Tiene sticking out of it. papeles. And stuff all laying out of it and so forth. Todo está puesto ahí en la mesa. There's an appointment book, and see what's in that book. So I just then the secretary comes back in, Entonces la and she sees secretaria me picking up regresa his appointment book. y ve And que she yo said, "No, pongo I'm sorry, you can't see that. That's el not libro for de you. That's not for planificación you." de él And she takes it and y leaves. ella se lo lleva. And that's basically the end of the dream. Y así se acabó el sueño. Well, the dream was El sueño that era que, I have an appointment anytime I want one o sea, to que yo meet tengo una cita with the cuando yo richest quiera human that ever lived, para who's estar con el Jesus. hombre más I can rico go with que Jesus at any existe. time. Now, he's not going to Jesucristo. personally be there, but his A lo mejor él personalmente no va a estar ahí more, and I can spend as long as I want with him. Y puedo And pasar I el can tiempo que yo interview quiera. and talk whatever, Y hablar do con el Señor whatever cuando yo quiera. discussion that I want to have with him. But that he has an appointment book.
pero que el Señor tiene un libro donde Él apunta las cosas. And there are times and seasons that are appointed Y hay tiempos y temporadas que están asignadas that are not for us to know. que no es para que tú They're sepas, to be revealed in their time. es para que sea And revelado they're to en be el revealed- tiempo, they're to be revealed in their season. en la temporada que el Señor And diga. that was the end of the dream. It was a Y así se acabó el fascinating sueño. dream. And what God was saying was, listen, you can meet with me anytime you want. ¿Qué me estaba diciendo el Señor a mí? Es que yo puedo estar con Él Y- cuando yo quiera. You can meet with me as long as you want. Dice, el tiempo que quiera y los días que quieras. And there's things I'm not going to tell you Hay cosas que, dice el Señor, no te voy a decir because there are things that are hidden back. porque están escondidas para el tiempo correcto. And they're not hidden from you, No te las estoy escondiendo a they're ti, hidden for you. te las estoy escondiendo para ti. Anyway, it was a fascinating dream. Y ese fue un sueño bien fascinante. Your path, the fascinating dream, really, really. Hallelujah. So, anyway, and what happened to me this morning, Ahora, lo que me was, pasó esta mañana fue que the two best church services that I have ever been in my entire life. los dos servicios que yo he estado en toda mi vida, The second mejores. best one La segunda was one night es que in una noche, Atlanta. y estábamos en We were Atlanta, at Creflo Dollar's church, estábamos en una iglesia con el pastor Creflo and Bill Winston was preaching on faith. y había alguien que estaba predicando sobre la fe. And the world had drifted into a very difficult economic time. Y en esos tiempos la economía estaba bastante difícil. And it was the meeting, it was a ministers and leaders conference is what it was. Era de pastores y líderes. La And there were probably conferencia. 10,000 people in the room. You Creo que había más know, o menos como 10,000 personas ahí. huge meeting. Era una reunión bastante He began to amplia. speak on faith that night. Y esa noche él habló de la fe. And it was so powerful. It was like the roof was going to be lifted Y up. yo me recuerdo que era una prédica bastante poderosa. And that was the second one. But the best meeting that I have ever been in Ahora, la mejor reunión que yo he estado, porque esa fue la segunda, was in our church in Vero Beach. fue de nuestra iglesia, esa es la número 1 en Vero Beach. And it was March the 22nd Recuerdo que era marzo 26, of 22 2012. del 2012. Thank you. March 22nd, 2012. Marzo And- 22, 2012. I have looked for that. I mean, we have every meeting we've ever done is on either a CD or tape or it's transcribed somewhere. We have every meeting Hemos except that tenido one. muchas reuniones y yo he buscado esa reunión especial del 2012, pero no la hemos podido encontrar. And I have looked and I have looked and I Y he have looked buscado y he buscado again and again and again and could never find it. y no he podido encontrarlo. And today I found it. Pero fíjate que hoy lo encuentro. And here it was. And so I listened to it again this morning. It was everything I thought it was. So, escuché de nuevo lo que había predicado en ese tiempo, en el 2012. So we're going to put it on our website. Y quiero que ustedes lo busquen en nuestro And we'll put it on the correo website electrónico this next week. para que And it'll be on there. tengan And un then we'll adelanto let que AI lo vamos a predicar la translate semana que it viene. to Spanish. Because it really was. It was just a fantastic meeting. Porque quiero que cuando yo predique se traduzca en español, porque fue una reunión bastante There were- maravillosa. There were 8 people there. And that was it. Fíjense que solamente habían 8 8 personas ahí. And that's what we got today. 2, 4, 6, 8, 9. Well, we got. Y hoy But, tenemos it 8 was just 8 people there. And oh man, but the faith in the room was Pero la so fe extraordinary. And it was the estaba same ahí. situation. You know, we were drifting into a horrible economic time. And that we were just sort of on the beginning of it, but everybody was beginning to feel it. Fue una temporada donde sabíamos que íbamos a entrar a una temporada bastante difícil y el Señor nos estaba preparando. And so I believe that all these things are related. It's just Yo creo fascinating. que I todas was estas cosas están relacionadas able to find that. y esto va a ser definido. And anyway, so it'll be on our website. You can listen to it. Lo puedes And, buscar. It was really good. But the overriding theme of the meeting was sowing and reaping or seed time and harvest. Pero lo que más destacó en esa reunión era sembrar y cosechar. And just as a brief review, we've Genesis 8:22. En Génesis 8:22
says as long as the earth remains, Dice, mientras la tierra exista, there'll be seed time and harvest. va a ser el tiempo de siembra y cosecha, Summer and winter, verano y invierno, cold and heat, frío y day and caliente, night will not cease. noche y día va a existir. The last ones are pictures of seasons. Son temporadas de diferentes temporadas. Right. So changes of season. O sea, el cambio de temporadas. And so what that verse is saying ¿Qué dice is ese verso? that seed time and harvest is going to be the order of the day as long as the earth remains. Que así va a ser la temporada mientras la tierra exista. But there will also be seasons. Pero va a haber temporadas And seed time and harvest is your tool y sembrar y cosechar es tu herramienta to change seasons. que tú puedas cambiar las temporadas. Because we all have Amén. seasons. Porque todos tenemos You know, we can temporadas have seasons of lack. donde tenemos escasez. We got to change that season. You're Pues so entonces tienes que out of cambiar. that Tú season. empiezas a sembrar para I salir de esa remember this, temporada. the Lord had spoken to us to change churches. Yo me recuerdo que el Señor nos And dijo this que was, cambiáramos de iglesia. this goes back a long way. Esto es bastantes años atrás. And the place where we were, we'd been there, and it was a wonderful church. Esta era una iglesia bastante maravillosa. And they preached the word, Ellos predicaban la palabra. and on any given Sunday, there were probably 3,000 people there. So it was a very large church. Era una iglesia bastante amplia y tenía como 3 But we'd been there, miembros. we'd been there for a number of years, Estuvimos bastantes años ahí. and we taught classes. Enseñamos bastantes clases We were ahí. part of the ministry. Éramos parte del I was ministerio. on the board of directors at that. Yo estaba, Church. era miembro de la directiva And Gail was intimately involved in the ladies' meetings and so forth. y la pastora Gail estaba envuelta en las reuniones de mujeres. They had a powerful ladies' ministry. Era un poderoso ministerio de mujeres. And one day the Lord said, it's time to go. Ahora, un día el Señor nos dijo, quiero que se And- vayan. We understood that there were things we needed. You know, we understood there were things we hadn't gotten. Habíamos entendido que había cosas que necesitábamos que no teníamos And that they just didn't teach at that y point. que no las enseñaban en esa iglesia Because they específica They didn't know. porque ellos no las They conocían didn't know him to teach them. y pues entonces no lo podían enseñar. And so we listened to other people, other, places where we believed that, God would lead us. Entonces empezamos a escuchar al Señor y escuchamos a otros predicadores donde el Señor nos estaba guiando, But there were still things that we were just not getting. pero había cosas que todavía no podíamos entender. And so anyway, the Lord said, okay, it's time to go. I want you to go to a new place. Pero entonces el Señor nos dijo, ok, es tiempo, quiero que se We vayan al said, lugar okay, nuevo. we'll do what you want, And so it was right. We're in the hospital, and it's right when, I believe, was that when Katie was going to, it was about when Katie was born. She was, Me recuerdo She que was era cuando pregnant with Katie nuestra hija at the Katie había nacido. and so what I would do when we had a baby, we had 5 of them, and Tuvimos when we had 5 hijos. Lo a que baby, yo hacía cuando teníamos un hijo, is I'd take off 3 days. yo cogía esos 3 días para estar con mi The 3 days, familia. because back then they were in the hospital for 3 days. Porque en esos tiempos los niños estaban en el hospital Today 3 they get días. them out, they rush them out quick. Ahora no, ahora But back la then it mujer was paga y 3 days. rápido se va a su casa. And so I was in the hospital for 3 Y days. me recuerdo que estuve 3 días en And el I would hospital, stay with them, and we would bond with a new baby. compartía con el bebé, conectaba con el bebé, That was our habit. That's what we do. y eso es lo que teníamos de hábito hacer. And so I'm watching TV in the hospital there, Mientras estaba viendo televisión en el hospital, and there's a guy preaching, y había este hombre que estaba predicando, and he was filled with faith, y ese hombre estaba lleno de fe, just remarkable faith. algo maravilloso. He's since passed away and gone on to heaven. Él se partió con el Señor. But I told Gail, I said, honey, I don't know where God's going to send us. We're going to go where He's going to send us. En ese momento yo le digo a Geo, yo no sé a dónde el Señor nos va a enviar, pero yo sé que nos va a enviar a algún lugar. But it's going to be a place of faith. Pero va a ser un lugar donde la fe permanece. And it's going to be a place where they believe God for big things. Un lugar donde la gente van a creer que Dios le puede dar grandes cosas. And that's what we need to learn. Y eso es lo que tenemos que aprender. If we need to believe God for big things. Si tú vas a creer en Dios, que te va a dar algo grande, tienes que creer. Because at the church that we went to, Porque a pesar de la iglesia donde estábamos, they knew how to believe God for things, ellos sí creían que Dios le podía dar lo que necesitaban, but not big things. pero no cosas grandes. And there is a very, very different faith. Y eso es algo bastante
diferente between believing God for your regular day-to-day activities en creer que Dios te puede dar lo que necesitas diariamente, and believing God for big things. pero creer que el Señor te puede dar cosas Those are two grandes. very, Yes. very different Son dos things. cosas The diferentes. principal difference revolves around ¿Cuál es el principal de esto? the faith is necessary to sow and reap. Porque tienes que tener fe y tienes que aprender a sembrar para poder cosechar. Whatever is, in other words, everything happens by sowing and reaping. Porque sabemos que todo sucede cuando tú siembras, es que vas a cosechar. And whatsoever is not of faith is, the Bible says, it's what is not of faith is sin. Dice la palabra de Dios que lo que no es de fe es pecado. But it also says that without faith it's impossible to please God. Pero también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Now, if you're believing God for your day-to-day things, Ahora, si tú eres de los que crees que le estás pidiendo al Señor por You tus need to cosas sow. diarias, pues entonces tienes que sembrar. but you make a decision to sow quickly, Pero tiene que ser una decisión rápidamente de sembrar. and the decision's made in an instant. Y lo tomas instantáneamente. And then the reaping Entonces, cuando tú cosechas, comes in short order. ahí cae en el orden. So you need, if you will, you need faith for a burst. You need a burst of faith to sow, So, tú tienes que parir esa fe. and then you need faith to reap. Entonces, así es que recibes. But it's a short-term thing. Es algo bastante corto. Faith for big things is different. Lo que tú quieras que sea para Many cosas grandes times. son diferentes. Many times in sowing for big things, Muchas veces en sembrar en cosas grandes, you don't sow all at once. tú no siembras todo de cantazo. You have to do a sustained sowing. Tienes que hacerlo continuamente. Particularly sustained sowing of spiritual things. Particularmente las cosas espirituales. And reaping even more so. Y así es cuando tú cosechas. Because you don't reap instantly big Porque tú no things. recibes instantáneamente lo que Amen. quieres. You reap after a period Amen. of time. Después de cierto tiempo es que tú recibes la cosecha. And you must sustain your own faith Y tú tienes que sostener tu propia fe for however long it takes to reap. por el tiempo que sea necesario para que puedas cosechar. Those are very different things. Esas son cosas bastante And it's easy. diferentes. It's- Pero son fáciles. It's easy to learn how to sow and reap for small things. Tú puedes aprender a cosechar y sembrar para las cosas pequeñas. Big things are a very different matter. Ahora, cuando estamos hablando de las cosas grandes, And y'all son heard me diferentes. tell the story, and I won't bore you with the story Y again. no le voy a contar la historia que ya se la he dicho 2 o 3 veces, But you know, there was a time where we stood in faith for 4.5 years. pero hubo una temporada que tuvimos 4 años y medio Believing God esperando, for something for 4.5 years. creyéndole al Señor que Él lo iba a hacer. And it was necessary to sustain faith every single day. Y era Yes. necesario que cada día yo For 4.5 tuviera esa years. fe. Yes. It requires a discipline that few people Yes. have. Tuve que aprender a ser disciplinado y And mucha gente no lo I está. didn't have it, Yo no la tenía, but the Holy Spirit will give it to you. pero el Señor me lo enseñó. Amen. When you know you need it, the Holy Porque Spirit sabía que lo will necesitaba. work with you Y el Espíritu Santo trabaja because He's contigo, your helper. porque Él es el que te ayuda. He's your leader. Él es tu líder, He's your teacher. Él es tu maestro. He's all the things the Bible says He is. Él es todas las cosas que la Biblia dice que Él es. And He'll help you Y Él te puede ayudar to be able to sustain your faith for para that que tú length of time. sostengas tu fe. Does it feel a little warm in here? No. It is. It's. Let me just turn it down. Just- I, put it down. It's, It's going to get hot in here. Thank Anyway, you, so Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. we understood that there was something missing and we needed, in the place we needed to go. Entendimos que había algo que nos faltaba y teníamos que hacer algo And para solucionar eso. And the place that God sent us to, Y el lugar que el Señor nos envió, the first Sunday we were there, la primera semana que estuvimos ahí, the pastor, he would do these, every week he would do like some sort of I don't know what you call it, a little essay or a little letter to the el pastor que people estaba en esa iglesia en ese tiempo about a particular subject. hacía seminarios pequeños And the sobre ciertos very temas. first week, the very first subject Y el primer tema was believing God for big things. es creer en Dios que Él te puede dar cosas grandes. And we thought, okay, this is what God has for Y us. yo dije, pues aquí We're in the right esto place. es lo que Dios tiene para mí. And I don't know that, I mean, certainly that communication didn't really hit the spot.
No creo que la comunicación llegó exactamente al punto, But the point was God was locating us. This is where you're supposed to be. pero el punto era que el Señor me estaba enseñando qué es lo que quería para mí. And so we did. And I remember the pastor talking about Y yo me recuerdo que el pastor empezó a hablar a season de las where temporadas, he had not been paying attention to the financial affairs of the ministry. que no estaba al pendiente de las finanzas de la iglesia, And all of a sudden they found, because he allowed the other people porque él to permitió que los demás other manejaran eso responsible y people fueran to responsables de eso, do the things that he should have been overseeing. cosas que él debió haber hecho. And he said one day he woke up and he realized he was an enormous amount of money in the hole. Y entonces se dio de cuenta que una noche se levantó y que había problemas con las finanzas. And he realized he had to get out of the hole. Y él sabía que tenía que salir de ese And he said, lugar que and se había metido. I'll never forget this, he said, I knew what I had to do. Pero él sí sabía lo que tenía que hacer. He said, I got off the checkbook. Yo tengo que cambiar las cosas. He said, I began to sow. Yo tengo que empezar a sembrar. Because I knew that I had to sow my way out of it. Porque yo sabía que tenía que sembrar para poder salir de esta And situación. I knew that I had to sow Y sabía que yo tenía que to sembrar change the season. para que mi temporada cambiara. And it was absolutely true. Y eso es And verdadero. it remains true to this day. Y hasta estos días es así. It is a God-ordained method to change your season. Ha sido ordenado el Señor. Si tú quieres Amen. cambiar It's tu so temporada, tienes que Amen. sembrar. Porque Well, now debes hacer cosechas. there's also Mark chapter 4 Ahora busca en Marcos 4 that deals with sowing and reaping in the realm of the Spirit. que habla sobre sembrar y cosechar en lo espiritual. And those are very different things. There's a sowing in the Spirit, Y esas son cosas bastante diferentes. and there's sowing in the natural. Porque puedes sembrar en lo natural o en And lo so- espiritual. Let me give you a quick example. Te voy a dar un ejemplo. Let's say that you're not born again, Vamos a suponer que tú no has nacido de and now nuevo, you're going to get born again. pero ahora vas a tomar ese paso. So what do? Entonces, ¿qué vas a hacer? You believe in your heart, Tú vas a creer en tu you corazón, confess with your mouth lo vas a confesar con tu that boca, Jesus is Lord, que Jesús es tu Salvador. and you get saved. Y ahí que tú eres salvo. Salvation La salvación is an entirely spiritual thing. es algo bastante espiritual. It's not a natural event. No es algo natural, un evento natural. Now, it'll change things in the natural for you at some point, Ahora, cambia lo natural en cierto punto, but it's not a natural event. pero no es un evento natural. It's a spiritual event. Es algo espiritual. And everything you sowed was in the realm of the Spirit. Y todo lo que tú siembres va a caminar así en lo You sowed espiritual. words, Tú siembras la and palabra. you said words, Tú declaras la and you palabra. got born again. Eres porque cuando Which fuiste is nacido nuevo, spiritual event. tú lo declaraste. That's a very different thing Es algo bastante diferente than believing God for something in the natural realm. de creer en algo en lo natural Like, let's que take yo te the pueda dar. pastor who says, I know what I got to do. I got to get out the checkbook. Lo natural, tú dices, yo sé lo que tengo que hacer, tengo que buscar mi chequera. Now, you can be sure Tú puedes estar seguro that he was sowing in the Spirit. que el que siembra en el espíritu He was praying over his sabe que financial tiene algo situation. ahí en su cuenta, He was believing God, believing the Holy Spirit to assist in his financial situation. porque él sabía que Dios iba a responder en su situación financiera. But he had to sow seed in the natural realm Pero entonces tuvo que aprender a sembrar más semillas en lo natural, because he needed to reap in the natural realm. porque él necesitaba cosechar en lo natural. And I want to make sure that as we talk about sowing and reaping, that you're absolutely clear on that. Yo quiero que estén bien claros en esto de sembrar y cosechar. When you're believing God for something or you're sowing for something, Cuando tú estás sembrando para recibir algo de Dios, the question is, what are you sowing for? la pregunta que te debes hacer es ¿por qué estás sembrando? Most things have a spiritual element and a natural element, Hay cosas que están en lo espiritual y en lo elemental. and you have to sow in both realms. Tú tienes que aprender a sembrar en lo espiritual y en lo terrenal. If you're not sowing in both realms, Si no aprendes a sembrar en los dos lugares, you don't reap in both pues realms. entonces no vas a cosechar en los dos lugares. And that is a key thing in understanding sowing and reaping. Y esa es una llave bastante importante en aprender a sembrar en lo natural y en lo Most of the espiritual. time,
La mayoría de las veces, When you're believing God to do something for you, cuando tú crees que Dios va a hacer algo por ti, there's going to be a natural seed tú vas, sabes que hay una semilla natural, in addition to a spiritual seed. pero también tienes que sembrar en lo espiritual. And you must pray over, you pray the spiritual things Amen. over the natural seed. Tú oras en lo espiritual por lo que tú quieres recibir en lo natural, But you have to sow both. pero tienes que sembrar en los dos lugares. And so Amen. let's go to 1 Corinthians chapter 15. Vamos a ir a 1 Corintios 15. And 1 Corinthians chapter 14, actually 1 Corinthians chapter 12 Vamos a ir primero a 1 Corintios 12, deals with spiritual gifts. porque sabemos que ahí habla de los dones espirituales. 13 is the love chapter. El 13 sabemos que es del amor, el And capítulo del amor. 14 begins to deal with primarily speaking in tongues. El 14, 1 Corintios 14, habla primeramente de hablar en lenguas. And the prophetic, it talks En lo about the prophetic. profético, It talks about the prophetic. But primarily, it's the principal source of information we have in the Bible about tongues. pero primordialmente lo más que habla es los principios que tenemos de hablar en lenguas. And so, chapter 15 follows this. Después del 14 viene el 15. It's not an accident No es casualidad that this subject follows que el tema continúa chapter 14, después del capítulo 14, because he begins to talk about the difference between the natural realm and the spiritual realm. porque es ahí donde él empieza a hablar de lo natural y lo espiritual. And so we'll start. Let's move over to verse 34. This is 1 Corinthians chapter 15, verse 34. 1 Corintios 15, 34. He says, "Awake to right," and you can read this. Irene doesn't have to translate this. Lo pueden leer en su casa. 15:34. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Some men will say, "How are the dead raised up, and with what body do they come?" Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. And that which thou sowest not the body that shall be, but bare grain, that it may chance of wheat or some other grain. But God hath given unto body as it pleased him, and to every seed his own body. All flesh is not the same flesh. There's one kind of flesh of men, another of beasts, another of fishes, and another of birds. In other words, he's talking about flesh in the natural realm. Se está hablando de la carne en lo natural. There are also celestial bodies terrestrial. The glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. So he's talking about spiritual bodies. Está hablando también de lo espiritual. So he's making a distinction. Está haciendo la distinción. There's one glory of the sun, and another of the moon, and another of the stars. One star is different from another. Las estrellas son diferentes una de la otra. So also the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, and it is raised a spiritual body. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last man, Adam, was a quickening spirit. Howbeit that was not first which was spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Now, notice what he said there. Howbeit No that, ven esto, lo que él está diciendo aquí. that was not first which is spiritual, but that which is natural. Lo espiritual y lo natural. If you're believing God Si tú vas a creer que for Dios something in the natural realm, te va a dar algo en lo natural, you're going to have to sow something in the natural. vuelvo y repito, vas a tener que sembrar algo en lo natural. But you're also going to have to sow in the spirit realm. Y vuelvo y te repito, pero también tienes que sembrar en lo espiritual. That's a key to sowing and reaping. Porque vuelvo y repito, esa es la llave de sembrar para cosechar. You want to give a spiritual empowerment to your natural seed, Porque le quieres dar poder a lo que tú siembras. a spiritual assignment to your natural seed. Una asignación espiritual a tu semilla. Something is required Algo va a ser in requerido both realms. en los dos lugares.
to reap in both realms. para que puedas recibir en los dos lugares. And then he goes on to say, he says, now I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption. But I show you a mystery, we will not all sleep, but we will be changed in a moment, in the twinkling of an eye at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruptible, and this mortal must put on immortality. So what he's doing there, Lo que él está haciendo ahí, he's distinguishing between the natural and the spiritual. está separando lo natural de lo espiritual. And what he's saying that is in order for you to reap something in the natural realm, Y lo que te está diciendo es para tú recibir en lo natural, you must sow in both realms. vuelvo y digo, tiene que sembrar en You los dos sow in lugares, the lo spiritual. natural y lo espiritual. But you also sow in the natural realm. That's why it's important to ask what seed Por eso es bien importante que le What pregunte is al the Señor, seed? ¿qué semilla tú quieres que yo siembre? that I'm believing for. Por la que yo estoy creyendo. Therein you see part of the purpose of tongues. Ahí que tú ves parte del propósito de las lenguas. See, in 1 Corinthians chapter 14, Porque así dice en 1 Corintios 14, it says, he that speaketh in an unknown tongue aquel que hable en una lengua desconocida, speaks not unto men, but unto God. no le habla al hombre, sino le habla a Dios. Howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Porque es en el Espíritu que habla los misterios. Now, one of the key principles of sowing and reaping Y uno de los principios más importantes en sembrar y cosechar, is you cannot tell God how he's going to do it. tú no le puedes decir a Dios cómo tú quieres hacer las cosas. The moment you tell God how he's going to do Porque el what you momento want que him tú to tomes do, esa decisión de decirle a Dios, lo vas a hacer así por mí, your chances of getting what you're believing for las oportunidades de recibir lo que tú went through quieres the floor. ya se cayeron al piso. See, he has ways to do things you have no idea. Porque el Señor tiene maneras de hacer sus cosas And you que tú never no tienes will. ideas. So what does that say about the ways you're going to reap? ¿Qué quiere decir eso? It's a mystery. Que es misterios. But he that's speaking in an unknown tongue is speaking mysteries. Pero aquel que habla en lenguas, habla en misterios. Now, what I'm telling you here, ¿Qué es lo que te estoy diciendo aquí? this is not a theory. Esto no es una teoría. This is something we have lived. Esto es algo que nosotros hemos This is how vivido. it works. Y así funciona. If you're believing God for something, especially something supernatural, Si tú le estás creyendo a Dios por algo que tú quieres, Believing algo God for big sobrenatural, things, if que you Dios will. te puede dar cosas muy believing God for grandes, something supernatural, sobrenaturales, you don't know how God's going to do it. tú no sabes cómo Él lo va a hacer. You can be assured He's going to do it not how you thought He would. Y te seguro que no lo va a hacer como tú He's going to do it piensas. some other way. Él lo va a hacer de otra manera. Because He has a myriad of ways that you never even Porque Él thought tiene of. diferentes maneras que Él hace sus cosas. But Pero that must, if He's going to do something supernatural for you, si Él va a hacer algo sobrenatural por ti, it must be released. The word of it must be released la palabra tiene que ser soltada into the natural realm. en lo natural. So that's why you pray in tongues. Por eso dicen que debes orar en lenguas, You pray in tongues out loud. en voz alta. So you must pray out loud because it must be released. ¿Por qué tiene que ser en voz alta? Porque tiene que soltarlo. And we'll digress for a moment. Under the Old Testament, O sea, en el Viejo Testamento the Holy Spirit would come. God would venía el come. Espíritu Santo, In the form of the Holy Spirit would descend on somebody descendía en las personas and tell them what to say. y le decía lo que tenían que decir. The idea was La idea era that if God was going to do something in the earth, que si Dios iba a hacer algo por ti en la tierra, He had to speak it first. Él tenía que hablarlo primero, And it's because it's spiritual law. porque esa es la ley espiritual. Spiritual, God established spiritual law, and God is bound by spiritual law. Esa ley espiritual la estableció el Señor y Él se rige en ella. Once God established spiritual law, Una vez que Dios establezca la ley He espiritual, bound Himself to spiritual law. Él se ata a ella. And one of the things that He bound Himself to Y una de esas cosas es la que was, I'm not going to do anything in the earth yo no voy a hacer nada en esta tierra unless I first tell a prophet. antes que se lo diga el profeta. Now, you're a prophet.
Tú eres un I'm a profeta. prophet. Yo soy profeta. He may only tell you. A lo mejor sea a He ti may not nada tell más que te anybody diga else. eso, He no doesn't se have lo to diga a tell otra anybody else. persona. He'll just tell you. A lo mejor solamente es a ti. The literal meaning Lo que literalmente eso of the significa en lo is profético not foretelling the future, which somehow that's how we no got. es para que estés declarando el futuro. The literal meaning of the prophetic Lo literal de lo profético is anointed preaching, revelatory preaching under the inspiration of the Holy Spirit. es unción y revelación con el It's not Señor foretelling the revelándote. No es para que tú empieces a declarar el futuro. It's revealing God's thoughts on a Es particular revelando matter. los pensamientos del Señor. That's what the prophetic was supposed Eso es lo to que se supone que sea lo profético. be. And you have the anointing of the prophet. If you're born Y tú, again, the anointing of si the tú prophet te is on nacido the de inside nuevo, of tienes you. la unción del profeta. So he should be able to reveal to you So, el Señor debe decirte a ti, what he wants revelarte spoken, lo que Él te ha hablado what he wants revealed. y quiere lo que tú tienes But que if it's hacer. a mystery, Es un misterio, ¿verdad? you can't really release it. Si es un misterio, no lo puedes The soltar. Holy Spirit has to release it. Por eso tiene que ser el And Espíritu Santo he que that te lo dé. speaketh in an unknown tongue Y eso lo- speaks mysteries. Y aquel que ora en lenguas Amen. revela los misterios. It's the way you release mysteries into the earth. Así es como tú sueltas los misterios en esta tierra. See, God gave us Porque el Señor A nos tool. dio una herramienta to speak what we did not know to speak, que podamos hablar lo que no sabemos. to release what we did not know to release, De soltar lo que no sabemos que tenemos que soltar. and it's tongues. Y eso por las lenguas. He also gave us a way También nos dio una manera to speak to God que podemos hablarle a Dios using words we don't know. usando palabras que no reconocemos ni conocemos. See, there is such a difference between God and us. Porque hay una diferencia entre Dios y nosotros. In fact, the Apostle Paul said, we know not how to pray as we ought. Dice el apóstol Pablo, no sabemos orar como debe ser. We don't even know how to pray. De hecho, no So sabemos the orar como debe Spirit ser. intercedes Por eso el Espíritu intercede. with sighs and groanings too great for words. See, you don't really know Tú no sabes what to say. lo que vas a decir. You don't even know how to present things before God. Ni siquiera sabes cómo vas a presentar las cosas a Dios. And we do, I mean, we stumble around in the best way we can. Y tratamos como podemos, ¿verdad? But that wasn't what God's intention was. Pero esa no es la intención de Dios. God's intention was that you presented in tongues. La intención del Señor es que tú presentes todos en lenguas. Because He's giving you the words to say in the mystery. Porque Él te está dando las palabras que vas a declarar en el misterio. And that's one of the principal functions of tongues, Y este es uno de los principios importantes de las lenguas. is to release what you do not know to release. Que suelte lo que tú no sabes y lo digas. And yes, to speak to God. Y que le hables a Dios. Because he that speaks in an unknown tongue Porque speaks aquel que habla en directly to lenguas God. irreconocidas le habla a Dios. But to release Pero de soltar into that realm, into the natural realm, en el estado natural what is a mystery of God. lo que es un misterio de Dios. So if you're believing God for something big, something supernatural that only God can do, De nuevo les digo, si ustedes están creyendo en algo Y bueno. sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer, you want to give Him permission. tú le quieres dar permiso a Él. And one of the ways you do that ¿Y cómo tú haces eso? is you pray in tongues. Tú empiezas a orar en lengua. So there are uses of tongues Hay maneras diferentes de usar las lenguas that men have not discovered yet. que todavía el hombre no ha descubierto. I don't know exactly what they are, Yo no sé particularmente cuáles son, but I'm really pressing in for that pero estoy persuadido que voy a aprender, because I want to know. porque yo quiero saber. See, by definition, De hecho, por la definición, the things about God that you don't know las cosas de Dios que tú no sabes are mysteries. son misterios. We don't know how God does what He does. No sabemos cómo Dios hace sus cosas. See, the bodies, in fact, in the book of Job, En el libro de Job, in his discussion with Job, he says, cuando Dios está hablando con Job, you don't know how the bones of a baby grow in the body of a woman. tú no sabes cómo crecen los huesos de un You bebé don't know. en el cuerpo de una mujer. Tú no sabes You're never going to know y that. nunca lo vas a saber. But they do. Pues los huesos sí Because crecen. I know that.
Yo sí lo sé, because I ordained that. porque yo fui el que lo ordené. That's que what fuera I así. set in place. Así fue que yo lo But you ordené que don't know. sucediera. There's a lot of things we don't know. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. How does God decide what He's going to do? ¿Cómo es que Dios decide lo que Él va a hacer? How does He do the things He does? ¿Y cómo es que Él hace las cosas que Él They're hace? mysteries. Pues sabemos que We son don't know. misterios. But He has limited Himself to spiritual law Pero Él se ha limitado Él mismo a la ley espiritual, that says it must be released into the earth donde dice que tiene que ser suelto en la tierra before He does it. antes que lo designe. Hallelujah. That was one of the principal reasons Esa era una de las razones principales why Jesus Christ had to come to the earth. por qué Jesucristo tuvo que venir a la tierra. See, we know that Jesus came to fulfill the law. Sabemos que Jesús vino a cumplir la ley. There was a law of covenant Había una ley de pacto that God had established with His people. que Dios estableció con su gente. And the penalty, if they did not abide by the law, Y si no obedecía el castigo, the penalty was death. era la muerte. There was only one method Había una sola método by which mankind could pay donde el hombre podía pagar for their transgressions, por sus transgresiones, and it was the shedding of blood. el derrame la sangre. And so, men would be required to die Entonces el hombre fue requerido que tenía que morir in order to be forgiven of their sin. para que se le perdonara sus pecados. So nobody really would ever go to heaven Entonces nadie va a ir al cielo because they would die with sins on them porque se irían al cielo con pecado until Jesus came. hasta que llegó Jesús. And Jesus came and He made sacrifice for you and for me. Y cuando Jesús vino, ahí fue que hizo el sacrificio por ti y He por mí. shed His blood Él derramó su for sangre you and for me. por ti y por mí. So He had to come to the earth So él tenía que venir a la tierra as a seed into the earth y sembrar esa semilla en esta tierra and shed His blood in the earth y derramar su sangre en esta tierra for you to be forgiven in the earth. para que tus pecados fueran perdonados en la tierra. And when you accepted that Y cuando tú act, aceptas that finished act, y pasas por ese proceso, then you qualified ya tú to have your cualificas sins forgiven. para que tus pecados sean And to enter into perdonados. that. So Jesus' arrival in the earth Entonces el Señor llegó a la tierra, was not just the fulfillment of the old covenant law, no era cuando se llenó el pacto viejo, and it was not just the demonstration of the promises, o no es la demostración solamente de las promesas, but it was to get the presence of God, get a human being into the earth era traer un ser humano a esta tierra who could stand in as a sacrifice, que podía ser el sacrificio, who was sinless, que era celoso, who could enter the earth in a sinless condition que entró a esta tierra sin Remain there. pecado y se mantuvo sin and pay the pecado price for the sins of y the earth. pagó el pecado de nuestros pecados. So that was probably the precio. principal reason Eso era lo principal Jesus came to the earth. porque Jesús vino a nuestra tierra. Jesus had to enter the earth Jesús tuvo que entrar a la tierra through the only legal point of entry into the de la earth, única manera que podía entrar, which was the body of a woman, que era por el cuerpo de una mujer. as the only legal point that a human being can enter the earth. Eso es la única manera que uno puede entrar a esta tierra. So Jesus likewise had to come through the body of a woman. So, por eso que Jesús vino por el cuerpo de una mujer. Now, the seed that fertilized the egg La semilla que fertilizó el huevo was God Himself. fue Dios el mismo. God Himself did that. El Señor hizo eso. And in the story of Mary, before the baby Jesus was born, Sabemos esto en la historia de María Where's- antes que naciera Jesús. where she says to the angel, "Be it unto me according to your word." That Cuando was, ella le dice el ángel que se haga conmigo de acuerdo a tu palabra, that was the moment she got impregnated. ese fue el momento que fue embarazada. Hallelujah. So, sowing and reaping, Vuelvo otra vez, sembrar y to be cosechar. skilled at sowing and reaping, Tiene que mantenerte firme y aprender cómo sembrar y cosechar. requires sowing and reaping in both realms. Y recuerde que tiene que sembrar en lo natural y lo sobrenatural. Now, it may be A lo mejor puede ser that you really don't have very much to sow.
tú digas, es que no tengo nada que sembrar. Pastor Gail and I have been in that boat, Ya sabemos de eso. Well, we La didn't pastora y have yo hemos anything estado to en sow. ese bote, or so we o thought. esa situación, o pensábamos. But you're never without seed. Pero tú Right. nunca estás sin You Dios. always Algo have tienes para something. sembrar. Amen. There's something in your house. Puedes ver algo en tu casa There is something in your hand o en Yes. tu mano Amen. that will produce anything in your future that you que want. puede producir para ti, para el futuro. It requires the application of spiritual law to the natural seed, Tú aplicas lo espiritual a lo natural, but it is possible. pero es posible. Something you possess, Algo que tú whatever tienes, it is that you're lo que waiting sea, for, lo que sea. there is something in your Tú house tienes algo que puedas sembrar Something en in tu your casa, hand. en tu mano. that will produce what you're Y looking eso for. es lo que necesitas para producir para ti. You know, in the story of there's a story in I forget whether it's in Judges or Hay una Samuel historia, or wherever it is, no but the story of Juez, where a woman's husband dies donde la esposa el esposo de una mujer se muere and he's one of the prophets, y es uno de los profetas. and so and he owes money, so the Y él debe creditors dinero. come to take his sons, and they're going to sell his sons into Y van a slavery vender a sus hijos para to saldar la satisfy his deuda. debt. And so the woman comes to the prophet and she says, Y la mujer viene al profeta y le dice, I need you to help me. yo necesito que tú me And he says, ayudes. what do you have in the house? Y él le pregunta, ¿qué tú tienes en tu casa? She said, well, all I have is a crucible. Lo que tengo es un poquito de aceite. I got a crucible, a small amount of oil. Es una porción bastante pequeña, Whatever she had in the house was going to work. pero eso era suficiente. Lo que tenía en su casa He iba a said, funcionar. okay. Y él le dijo, tráemelo. Go to your neighbors, Ve donde tus vecinos ahora. borrow vessels, Coge jarras prestadas and borrow not a few, y no cojas poquitas. and go in your house and shut the door Ve a tu casa, cierra la and begin to puerta fill the vessels. y empieza a llenar esas vasijas. And that's what she did. Y eso fue lo que ella hizo. And when the vessels ran out, Y cuando se The llenaron oil. todas las vasijas, the oil stopped. entonces se paralizó el And he told her, aceite. just go sell the oil. Ahora le dijo, ahora ve y vende ese So it was a aceite. picture of her having something. Era algo, como un retrato de ella tener algo When Elijah goes to the Zarephath, de sembrar. Cuando Elijah fue a Zarephath, he meets the widow. ahí fue conocer a la viuda. And the widow says, all I have is a couple sticks and a little bit of meal. Dice, esto es lo único que tengo. And I'm going to make our last meal. And my Dice, yo son and pensaba hacer I, mi cena, comer esto we're going to eat conmigo, it and die. porque sabemos que vamos a In other words, morir. this is all we got. This is all the seed. Esto es lo único que tengo. He said, okay, great. Go ahead and make up a cake like you said. Y él dice, prepara como lo ibas a hacer, But bring me a little bit pero me lo of vas a dar a mí. and then he prophesies and he speaks to the Y Lord. entonces empieza a profetizar y le habla a ella, For God said, porque dice el Señor the meal will not fail que esta cena no va, este until, alimento no va a escasear until the famine is broken. hasta que se acabe la escasez. Hallelujah. Thank you, Jesus. So there was something in their hand. So ellos sí tenían algo en And su mano. you have something in your Igual hand. que tú tienes algo en tus Yes. manos. It may not look like it. A lo mejor tú crees que no It tengas may not nada. look valuable. O que considere que no tiene valor. That isn't the point. Eso no es el punto. It isn't the point. When Jesus in Mark chapter 6, Porque dice en Mark chapter 6, verse 34, Marcos 6:34, when and it's the story of feeding the 5,000. esa es la historia que habla de darle de comer a los 5,000. He says to the disciples, "You give them something to eat." ¿Qué le dijo él? Le dice a los discípulos, tú dale algo de comer. And immediately they argue with it. Y ellos empezaron a discutir con el Señor. What are we gonna? We don't have enough. ¿Pero qué le vamos a dar si no tenemos nada? We don't have any money. They're money-minded No to hay begin with. dinero, pensando en el dinero nada más. And what they said is, "We don't have any money." Y empezaron a decir, es que no tenemos dinero. And even if we did, Y aunque tuviéramos there's no dinero, place to spend it. ¿a dónde vamos a comprar las cosas? And Jesus says to them, "What do you have? Go and see." Y entonces viene el Señor y le dice, bueno, busca, mira qué es lo que tienes. They didn't know. Porque ellos ni siquiera sabían Most lo que people había. have no idea what seed they have. Por eso que muchos de nosotros no sabemos ni las semillas que tenemos. What kind of seed do you own? ¿Qué semillas tú What seed do eres you dueño? have? ¿Qué tienes? It doesn't have to look like
no tiene que parecerse anything special. algo especial. And the little boy's got 2 loaves, and Entonces se dan de He's cuenta got que el 5 niño loaves and tiene 2 2 fish. panes y hay peces. that's all he's got. Eso es lo único It que certainly doesn't encontraron. look like enough. Bueno, para 5,000 personas no es suficiente. It doesn't look like enough. Y ellos saben que eso no es But Jesus, suficiente. when they brought it to Jesus, Pero cuando se lo trajeron a he Jesús, doesn't comment on it él no empieza a criticar lo que because he knows it doesn't matter how much it is. porque no le importa cuánto hay ahí. What he knows Lo que él sí sabía is it's his faith that's going to multiply. que va a ser su fe que va a multiplicar That seed. esa semilla que se trajo. It's his faith Es su fe that multiplies the seed. que va a multiplicar la That's the semilla. way it works with you too. Así debe funcionar con ustedes. If you're believing for something, you need to sow Si tú estás something. creyendo que Dios puede hacer algo por ti, pues empiezas a sembrar. It's not about the value of the seed No es el valor de la semilla or the quantity of the seed. o la cantidad, It's about the faith that can be applied. es la fe que tú aplicas. And that's what Jesus does. Jesus Y eso es lo que Jesús hace. applies his faith. Now, he said to the disciples, you Y él le give dice them a los something to discípulos, eat. The food had to multiply in the hands of the disciples. él le dice, ustedes a los discípulos busquen, There's no porque other way la they semilla would've been tenía able que to llegar al feed Señor y él es que la iba a multiplicar. He gave that, he broke the bread, he broke the fish, and he gave it to the Rompió el disciples. pan y repartió el pescado And they gave to the people. y se lo entregó a la gente. It had to multiply when they gave it to the people. Tenía que ser multiplicado cuando se le They entregaba a wouldn't la have been able to gente. carry it if it multiplied when Jesus gave it to them. Imagínate, ellos no iban a poder cargar tanto si And what he eso is- se lo daba ya ahí adentro. What he said to them was, you give them something to eat. Lo que él le dijo es, ustedes le van a dar de comer. And that's what they did. Y eso fue lo que They hicieron los gave, discípulos. they gave them something to eat. Le dio algo de comer. So you see, there's an interplay O sea, hay algo aquí between the spiritual and the natural. entre lo espiritual y lo natural. Because you are a spirit being, Porque tú eres un ser And you're a natural espiritual, being. pero también eres natural. you're like Jesus. Tú eres como Jesús. Jesus was a spiritual being Él era espiritual, and a natural man. pero también tenía lo natural. Because God needed a natural man Porque Dios necesita al hombre to come to natural the earth. que venga a la tierra. Because he gave man authority in the earth. Dios le ha dado autoridad al hombre en la tierra. And if Jesus had not been fully man, Y si Jesús no era hombre completo, he would not have had authority in the earth. entonces no hubiese tenido la autoridad que tenía. He was given that authority by God. Esa autoridad se la dio Dios. And he understood spiritual Yes, law. Y él entendió las leyes And espirituales. he was abiding by spiritual law. Y él seguía esas leyes espirituales. But he was a man, Pero él era un hombre exercising the authority that God had given to man in the earth. ejerciendo la autoridad que Dios le había dado al hombre en la tierra. It's similar with the Holy Spirit. Así es similar al Espíritu Santo. See, the Holy Spirit has been given authority El Espíritu Santo fue dado autoridad to speak through you, que hable por medio de ti. to release mysteries into the earth. Que tú sueltes los misterios en esta But you have tierra to choose to do it. en el momento que You tú have to escojas choose to hacerlo. speak it. Tú If tienes you que don't- escoger que lo vas a hacer. If you don't choose to speak it, Si tú no escoges it doesn't get hacerlo, released. entonces no va a And the suceder. Holy Spirit does not have the authority to release something into the earth. El Espíritu Santo no tiene autoridad de soltar las cosas en la It must be tierra. a man. Tiene que ser un hombre. Because men were given authority. Porque fue el hombre que Dios And le dio la dominion autoridad over the earth. y dominio sobre esta tierra. Hallelujah. Amen. That was really good, Brother Kevin. Amen, it is. Amen, amen, it's true. Amen. So what I'm saying is, Lo que estoy diciendo aquí es que don't think no pienses that the application of tongues doesn't matter. que la aplicación de lenguas no es importante. The gifts of the Spirit, Los dones del Espíritu, there are 12 of them, que hay 12 de and ellos, they're in 1 Corinthians chapter 12. lo encuentra en 1 Corintios 12. The gifts of the Spirit Los dones del were exactly Espíritu, that. esos son exactamente They eso. were gifts that the Son Spirit regalos. brought with him Regalo que el Espíritu trajo, because you would need them, porque sabía que tú lo ibas a Yes. necesitar, because they would help you. porque te van a There's a ayudar. gift of healing, Yes, yes. El don de sanación, gifts of miracles, de milagros, tongues and interpretation of tongues. interpretación de las lenguas, There's Discerning spirits. I'm sorry. Discerning spirits.
Discernimiento de los There are espíritus. the gifts of discerning of spirits. That's a big one. Ese sí que es grande. All of those gifts, but they work. They Y ellos were gifts of the funcionan. Spirit, Son dones que te dio Dios del Espíritu. but they work through the human being Y trabajan por medio del ser humano. because you have authority in the earth. Porque tú tienes autoridad en esta The tierra. Holy Spirit on the inside of you El Espíritu Santo dentro de does ti not have authority in the earth. no tiene autoridad en esta tierra. Only man. Solo el hombre. God gave that dominion to man. Dios le dio ese dominio al hombre. The Holy Spirit is your helper. That's why it says He's your Ahora el helper. Espíritu Santo, dice la palabra, es tu He's not ayudador, your partner. consolador, You know, compañero. He's not the one amigo. you can say, okay, Holy Spirit, I want you to do this. You must Tú participate. puedes decirle al Espíritu Santo que haga esto y aquello. No, no. He's Tiene not que gonna do participar. Él no va a hacer If you're not with Him, nada si tú no estás con Él. hallelujah. So, what you see is you see the importance. Entonces ahí tú puedes ver la importancia. I heard on this I heard on this tape I was listening to from 2012, Yo estaba escuchando I've algo never heard en el, this story en el before. 2012. and this is told by Lester Summerall. Este fue un predicador que Who was se llama Lester Lester Summerall was a real Summerall. giant of the faith. Un hombre de Yeah. gran fe. Big faith, wrote a lot of books, was Escribió muchos developed in libros, things tenía of the mucha Spirit, fe. and so forth. Hablaba He was mucho a real de fe. general of the faith. Un hombre, un general de la fe. And anyway, so the story goes, there's a famine La and it historia es came que about hay una escasez on the country as a result of a drought. en esta ciudad por la, There's a por la- major drought por la escasez que había, that has come upon the world. que había llegado a la In the Great tierra. Depression, there was a Una great gran drought. I don't know whether that's depresión. when it was or whether it's another drought or whatever. But anyway, there's a drought that's coming. And so the Lord speaks to him and says, you need to Y get si out le of the habla a él city y le dice, vete de la ciudad, and you need to go to the country where they're growing things to eat. quiero que te vayas a la ciudad donde están creciendo And they're raising cosas animals and so forth. en la finca. And the idea is that you can survive there. La idea es que tú puedas sobrevivir But ahí, in the city, you won't survive. porque la ciudad no va a sobrevivir, Because the people in the city will have nothing to help you. porque with. la gente de la ciudad no van a tener nada para But if darte. you'll go into the country, into the Pero si te vas a la- farmlands, Para las fincas, the people can help you. la gente te puede ayudar y pueden So he sembrar. goes to he goes to a farm area Y él se va para una área and he begins to específica pastor. y empieza a pastorear ahí. And it's a very difficult time for all those people. Y era un tiempo difícil para todos, But he begins to preach about the tithe. pero él empieza a predicar sobre el diezmo. And he said this was under the inspiration of the Holy Spirit. Y eso él lo recibió por la inspiración That del he Espíritu built a Santo. little pen behind the church. Que él hiciera algo en la parte de atrás de la iglesia. And he told the people, Y él le dijo a la gente, you bring a tithe of your animals, yo quiero que tú traigas algo, or your una chickens, siembra or your eggs, de tus or animales. whatever comes your way. You bring Cualquier a tithe tipo of de it. animal o cualquier tipo de Amen. If it's an animal, you provisión, put it in the pen. tú lo vas a traer en ese lugar donde hemos Do whatever preparado. with an egg or Sea whatever. un But the huevo. idea was, Porque la idea era que if you will tithe, si tú siembras then God will sustain you, o diezmas, Dios te va a even sostener a through the ti. drought. Aunque haya escasez. And God did. Y eso fue lo que Dios hizo. And he got enough out of the tithe to be able to sustain himself. De lo que ellos sembraron, del diezmo que dieron de un animal o algo que But tienen en su because casa, the people were tithing, porque la gente estaban diezmando, God sustained them. Dios los sostuvo a Yes. ellos See, durante la escasez. there's a covenant Con lo of the que tithe. había. There are Yes. promises of the Porque hay tithe. promesas, hay pactos. If you bring the tithe into the storehouse, Dice la palabra, si Yes. traes el diezmo a la casa, you prove Amen. it. tú vas a probar a Dios si es verdad que He te va a dar. opens the windows of heaven Él abre las ventanas del cielo that and pours you out blessings you've not room y te enough. derrama bendiciones que tú no te Thank puedes you, imaginar. Jesus. And he will rebuke the devourer. for Y Él your va sake. a eliminar al enemigo. And he said God sustained all those farmers Y el Señor Yes. sostuvo a And todos all los those granjeros because they were tithers. porque ellos empezaron a sembrar Not one of them starved. y a diezmar. He sustained them all. Ni uno se quedó sin algo. He said, so one day a guy comes Y Él nos dice que un día llegó un and he señor says, I'm a watermelon farmer. Do you like watermelons? y Él dice, yo siembro sandías. And he ¿Te said, gustan? we're in the middle of a drought.
Dice, pero ¿por qué si You can't tenemos have una escasez? watermelons. ¿Cómo tú vas a tener And the guy sandías? said, oh yeah, I got a field. Ah, yo tengo bastante. And he said, well, yes, I like watermelons. Y él le dice, bueno, sí, me gusta la sandía. So he said the next day the guy shows up Al otro día viene este and the back señor of his truck is filled with y watermelons. trae el camión lleno de sandías. And he said, I don't see how this is possible. Y él no podía creer, pero ¿cómo es There's no posible water. esto? There's no rain. Si no está And lloviendo, watermelon, by definition, todo está requires seco. water. Y hay escasez So por there's todos no, lados. there's no water. There's no rain. Si no hay agua ni... He said, I got to come see your place. Dice, yo quiero ir a tu lugar a ver. So he said he goes out to the place. Y entonces él llega a the ese next lugar, day, and there's a field. The guy's got a big es field. una finca And bastante it's grande, filled with watermelons. y está llena de Big, sandías. beautiful watermelons, ripe, ready to eat. Muchos full of estaban water, listos you para know, comer, just lleno the de field is agua. full. And he said, I just don't understand. Y él no podía creer. Nobody else has any crop at all because Nadie there's no más water. tenía ninguna siembra And the en guy todo ese said, lugar. well, he said, he said, I consecrated this ground. He said, I committed this ground to the Lord. ¿Sabes por qué? Porque yo He said, consagré este lugar, se lo dediqué al Señor. I anointed the perimeter of the land with oil. Yo ungí cada perímetro con aceite. And he said, and I spoke over it. Y yo declaré sobre And I esta said, God, tierra. Amen. You respond to the time. Señor, le recordé al Señor, tú responde al que And I'm a diezma. watermelon farmer, Y yo soy uno que siembra and I need my sandías. watermelons to grow. Y yo lo voy a sembrar a la And he said, gente. and every night he would look out there, Y cada noche yo miraba and a fog would descend on his farm. y él veía que una nube cubría su cosecha. Moisture, there's O sea, moisture. humedad. No other place. Ningún Just otro lado this farm. se podía ver A así. cloud would descend. Porque venía la nube And sobre esa water cosecha those watermelons. y le echaba And- agua a esa and- cosecha. and that's how he got. And he said he spoke the word over it every day. Porque fue porque él declaró la palabra He spoke sobre the su word over it every tierra. single day. Amen. And the result was here. Y esos fueron los resultados de su obediencia. You don't know Tú no sabes God's power, el Right. poder God's y ability la habilidad to do what you need to have Him done. que Dios tiene para hacer lo que tú necesitas. But the tithe Pero el diezmo is spiritual law. es la ley espiritual. And if you will obey spiritual law, Y si tú obedeces la ley espiritual, it gives God the right le da a Dios el derecho to do what His Word said. de hacer lo que dice su palabra. The tithe is spiritual law. Yes. El diezmo es ley espiritual. Thank you, Lord. And people who, you see, the Word says, Dice la palabra Satan has blinded the minds of the unbelieving. que el enemigo ha cegado la mente Satan de has los blinded the creyentes. minds of the unbelieving. Now, that's not just unbelieving people who chose that they didn't believe. No es aquellos que escogen no creer, But it's people who didn't know to believe. pero son aquellos que no saben creer. Anybody who doesn't believe the Word Cualquiera que no cree en la palabra, doesn't get the promise of the Word. pues no va a recibir las promesas de esa Because the palabra. Word contains promises. Porque la palabra The Word contiene is a promesa. promise. La palabra es la promesa. Peter called them exceeding great and precious promises. Así decía Pedro, promesas enormes y grandes That you be a partaker of the divine nature. del que tú tienes derecho de ser parte. So, those promises, Entonces, esas promesas, if you don't believe them, si tú no crees en ellas, because you don't know porque no las them, or conoces, you chose not to believe them, o decides o tomas la decisión de no creer en ellas, you become blinded to the outworking of it. entonces te conviertes ciego en lo que la palabra puede And ser so por you ti. say, well, I don't know how that happened. Y How did entonces I empiezas a get this declarar, ah, yo no sé si esto va a watermelon's funcionar water, para but it mí, wouldn't happen for me. yo Well, no creo que esto me va a pasar a mí, then it won't. pues entonces no va a If suceder you para say it ti, won't happen for you, porque ya lo then it estás won't. declarando. So, faith Entonces, la fe, is released with the mouth. tú la vas a soltar con tu boca. One part of the composition Parte de la of the Holy composición Spirit del Espíritu is the Santo faith of God. es que tú tengas fe en Dios. See, the Holy Spirit is fully God. Porque el Espíritu Santo es He Dios. contains what God Y Él contains. contiene lo que Dios contiene. It's just in a measure.
en lo único en una forma diferente en medida, But one of those is faith. pero una de ellas es la fe, The faith of God. la fe en Dios. And when you release the Holy Spirit through tongues, Y cuando tú sueltas al Espíritu Santo por medio de las lenguas, you are releasing the faith of God into a situation. tú estás soltando la fe de Dios en las situaciones. Not just your faith, No solamente tu but fe, God's faith pero la fe de that Dios was in the Holy Spirit. que está dentro del Espíritu Because Santo. out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque dice la palabra, de That's la spiritual abundancia del law. corazón es lo que se habla. So when the Holy Spirit begins to speak through you, Entonces cuando el Espíritu Santo He's empieza a releasing hablarte a ti, faith. está soltando su That's fe. spiritual law. Esa es la ley espiritual. And whether you've decided it or not, Ahora, si tú decides o no, when the Holy Spirit is speaking through you, He is releasing faith into you. cuando el Espíritu Santo te habla, Él está soltando su fe y te la está poniendo a ti. He's releasing the word of mysteries Él está soltando la palabra de misterio mixed with faith. mezclado con fe. Hallelujah. See, we do not understand the inner workings of God. Mira, por más que creamos que We don't understand no the mind entendemos of las God. cosas de Dios, lo que está dentro de Dios. You know, the Apostle Paul, Mira, el apóstol he says we Pablo have the mind of Christ. dice que tenemos la mente de Cristo. He was calling forth that thing that be not as though it were. Él llamaba las cosas que no eran He como si didn't really fuesen. have the mind of Christ. You Él don't no really tiene la have the mente mind de of Christ. Cristo, tú no tienes la mente de But we Cristo. call it in. I Pero want to be lo able to declaramos see it. como I si want to be fuese. able to understand it. I want to be able Para to poder hear it. I entenderlos, want to be able to get it. para poder nos I penetre. have the mind of Christ. Yo That's your tengo la mente de declaration. Cristo. Yes. So that God can be working on changing your mind and Para que entonces el transforming your Señor mind. trabaje contigo en cambiar tu mente. Well, hallelujah. Yeah, Anyway, glory praise the to Lord. God. That's enough for today. Anyway, Wow. but God bless you. And, Señor me los and thank bendiga. you. There are unsearchable riches of Christ. Hay riquezas inimaginables que el Señor tiene para nosotros. It doesn't mean we shouldn't be trying to search them. Eso no quiere decir que tú no debes buscar. They're just riches we're never going to get to. Son riquezas que no vamos a llegar a todas. But there are some we will. Pero hay algunas que sí Dios And nos you va a dar. want to get. Y tú quieres recibir. You know, Yes, and thank again, you, it's Lord. beyond the purpose of what we're talking about now for me to repeat the story. But there have been times where God said to me, I couldn't- Aunque voy a repetir la historia, I couldn't do for you what I wanted to do. muchas veces el Señor me recordaba, no Because pude hacer you were a contigo lo que hice contigo And I was obligated to respond porque yo fui obligado a responder by the law of the time. que tengo que trabajar con la ley And I had to de, sustain you. de sembrar. Y yo tuve que aprender a I had to make sostener sure you were sustained. y asegurarme que yo supiera sostener. And so I never could get to what I wanted to do So, nunca pude llegar verdaderamente a lo que yo quería because you contigo couldn't believe me for it. porque tú no creías que yo lo podía hacer. But you were a tither. Pero tú aprendiste a And ser so un I was able dinero. to sustain you by the time. Por eso entonces te enseñé a alcanzar las riquezas. I'll end with one story. Quiero terminar con esta historia. When we were at, you probably might have even heard me A tell lo mejor lo he this dicho before. anteriormente. We were farming when we were actively busy farming, and that was all we really Cuando did. estábamos activamente en la siembra, We had a contract with a company to buy trees from us. recuerdo que teníamos un contrato de comprar árboles con una compañía. And what they did is they came out, they looked at the farm, and they said, okay, Lo que hacían ellos que venían, miraban la finca y decían, ok, over the next 2 years, we're going to require a certain number of trees. nos decían, en los próximos 12 And años vamos a you don't have them necesitar, yet. 2 años, vamos a necesitar cierta cantidad de But árboles, they're growing. porque los tuyos están And you will empezando a have. crecer ahora y tú no tienes lo que necesitamos. So over the next 2 years, we want to buy these trees from you. So, en los próximos 2 años vamos a empezar a comprarle So we said, okay, árboles. so we started selling. I mean, that's a great way to advance your harvest. Y eso es una manera maravillosa de avanzar tu Begin cosecha. to sell trees before they're ready to sell. Antes de que estén So that was one of the ways completas, of tú las advancing vendes, your harvest. las vendes. Now we had sown trees. Y nosotros habíamos sembrado árboles. Amen. We had sown trees. Habíamos sembrado árboles. I made it a practice Y yo hice que Yes. era algo that diario. if people were buying oak trees from us, Que si la gente Right. compraba los Right. árboles de I would send oak, along a couple of Augustians. So yo they le could see mandaba them. de más Because I wanted them to see them. porque yo quería que ellos I wanted vieran them to know we cómo had se a pone. nice product that was tenía available un and they could producto buy that bueno. too.
right. So we would sow. We began to So, sow. a pesar de ellos compraban, pero también le enviábamos. And then when de some más. friends of ours began to, we're building a church, Entonces teníamos unos amigos de nosotros que estaban They ran construyendo out una of money. iglesia and they had to, in order to get their certificate of occupancy, they had to landscape the y property. tenían que preparar el área para. So we said, okay, we'll Para sow the poder landscape. abrirlo. We'll sow the trees. Entonces nosotros le dijimos We'll a esa show the iglesia, people to vamos a do the sembrar landscape. los árboles y la gente que van a sembrar We'll los sow the árboles people que to do the ustedes. watering. Le vamos a echar So it agua. was a drought. So, because there was a Okay, drought, so you could people only didn't water access. 1 day a week. And I said, you missed the water schedule. I'm going to send somebody down there. Dice, And yo on voy a your day- mandar a alguien que venga semanalmente a echarle agua On a your esas, day. esos árboles que sembramos y sembramos con amor para ellos. On your day, at your time, I'm going to have somebody there. Tenemos a alguien, Yes. tú nos dices qué día esa persona vaya y vamos And a they're gonna enviar a water the alguien trees. y ellos le van a echar el agua a los árboles. It was our seed. Era nuestra semilla We que just queríamos gave it sembrar. to them. Se lo regalamos todo. So we had sown of the trees. So, nosotros sembramos las semillas, Now los we're going to árboles. sell the trees. Ahora vamos a empezar a vender los árboles. So we start shipping trees, So, empezamos a enviar árboles a diferentes lugares and they need more trees than they thought they were going to need. y la gente empezaron a pedir más de lo que ellos creían que necesitaban. So we run out of trees. Llegó un momento que ya no teníamos más We've got árboles. trees growing, but they're not big enough. Estaban creciendo, pero no eran suficientemente grandes So they para called me for more venderlos. trees, and I said, listen, I'd love to Y sell nos them, to you, but llamaban. I don't have them. Pero yo le decía, es que quisiera vendérselo, pero no los tengo. My trees are still a little too small. Mis árboles todavía están bastante And the pequeños. guy said, well, I really need those trees. Just Y él send nos them decía to me que, anyway. mándame lo que tenga, porque verdaderamente He said, if necesito they're, esos if they're árboles. close, you send them to me anyway. Dice, mándalo como quiera. Well, I recognized the Entonces yo spiritual reconocí opportunity there. la ley espiritual en ese momento. And we began to speak over those trees. Y empezamos a declarar sobre esos That árboles. the moment we Yes, dug them, they were thank going to you. grow. Que el momento que entregáramos And they esos were going to árboles be iban a big estar más enough grandes. when they got to the destination. Que they antes de would be llegar a full donde size. tenían que llegar, su destino, And we sold them thousands and y eso thousands abrió of puertas trees. para vender miles y miles de They were árboles too small. que eran pequeños. They paid for them. La gente They pagaba, paid the full price. pagaban lo completo. Nobody ever complained. Nadie nunca Nobody ever se said quejó anything. o nos dijo They paid algo full price for those y trees. pagaban lo que era un árbol grande. And a few years later, I ran into one of the guys. They were based out of, I think, Palm Beach or something. Creo que unos años después este señor estaba en Palm Beach. So I ran into one of the guys at a trade show over in Me encontré Orlando. con él en un lugar donde venden diferentes cosas. And he said, hey, you know those trees you sold us? He said, they were a little too small. Y él nos dice, ¿sabes? Esos árboles que tú nos vendiste eran bastante pequeños. I said, well, you never said anything. Y me dice, pero es que tú nunca dijiste And you nada. paid for them. Y me pagaste completo. So, I figured they were okay. And he said, yeah. He said, the customers never said anything. Bueno, yo... They paid us, so we paid you. Los And everybody consumidores was nunca happy. se quejaron, ellos nos pagaron a nosotros y nosotros le pagamos a usted. Did the trees really grow? Los árboles verdaderamente crecieron. I don't know. Lo sabemos, ¿verdad? They grew what they needed to grow. Ellos crecieron en They nosotros were de lo the que tenían que size ver. they needed to be. Llegaban el tamaño que tenían que llegar, And el they lugar met que all tenían the que llegar. specifications. And it was supernatural. Y esto beyond fue algo description. sobrenatural que Dios hizo por nosotros. See, God is able, Porque Dios es but capaz. we prayed in tongues over those Y trees. nosotros oramos en lengua sobre esos I would árboles. walk those fields every day. Yo praying caminaba in todos los tongues días over en those la trees, finca every a orar single por day. esos árboles. Hallelujah. You have no idea. Tú no tienes ninguna God's idea power, His el poder capability, y la capacidad, His ability la habilidad to do what you que need Dios Him tiene to do. para hacer lo que tú necesitas You hacer. have no idea. Tú no tienes idea. Hallelujah. Okay, why don't you pray for the time today? Hallelujah. You know, when this is long before Pastor Gail and I ever got married. Quiero decirle esto, antes de que la pastora Biel y yo nos casamos. Yeah. You guys really need to get out here in the next minute or two. Anyway, the Lord spoke to me about the time, El Señor nos habló del diezmar. and the Lord said, "You need the time." Me dijo, tiene que diezmar. And I did, and I became a tither. Y entonces yo me convertí. A Esto era tither, antes de casarme. a tither
has rights El que es un diezmero tiene that derechos, a non-tither does not. pero aquel que no diezma, no. Amen. You acquire things Tú adquieres cosas by virtue of your obedience to the commandment of God to tithe. por la virtud de sembrar y diezmar. That there is no other way to get. No hay ninguna otra manera que vas a recibir lo que necesitas o It quieres. qualifies you Esto te cualifica in a different realm. en una atmósfera diferente. And God has responded for us Y el Señor nos ha so respondido many times muchas veces because we're tithers. porque somos diezmeros. We have tither rights. Y por eso tenemos los derechos que tienen los que diezman. When you tithe, Cuando tú diezmas, you have tither rights. ahí tú tienes los derechos que tienen los que diezman. Tither rights are not just financial. Eso no es cualquier cosa y no es financieramente. Because the tithe is about the covenant. Es el pacto. And whatever is part of the covenant Y el pacto que tú has hecho con is Dios subject to the tithe. está sujeto al diezmo. And if you're a faithful tither, Y si tú eres una persona que eres you fiel, have a right tú tienes un to derecho claim tithers' rights de reclamar los derechos over del que siembra every facet of the covenant. sobre cualquier faceta del pacto. Hallelujah. And God will respond. Y Dios te va a responder. Hallelujah. We've heard so many stories. Hemos So escuchado many. tantas y tantas historias. And so I encourage you. Father, we thank you. We bring the Señor, te tithes and damos offerings gracias, Señor. today Te traemos las And I ofrendas y los thank diezmos you, hoy. God. Te damos gracias, Señor. as we bring the whole Que tithe a into medida the que te traigamos storehouse. a tu casa, Señor, prove los you diezmos y know las your ofrendas. Te probamos, And I Señor. thank you that you've been so Te damos faithful gracias, Señor, porque tú has sido over fiel a the nosotros. tithe. Y sobre lo que, también For sobre us. lo que nos has dado, Señor, y los diezmos que nos has And we depositado, praise you Señor. and thank you for Estamos that. muy agradecidos y te damos gracias, Jesus' Señor, en el nombre de Jesús. Well, thank you so much for joining us Gracias today. por God estar con bless you. nosotros. Señor los And bendiga. we have our camp meeting coming up. You know, Tenemos el today, campamento the 20th through the 23rd is our camp del meeting up this 20 month. al We 23, encourage you. viernes, sábado y domingo. And it'll be Va, bilingual. va a ser bilingüe, así que vengan, que And vamos it's a going to be an tener awesome time. We just personas de encourage otras you. nacionalidades Thank you so que van a much for joining acompañarnos. us. And Gracias. God bless you. Que el Señor